friends, welcome to Preethisha's TinyWorld. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா கோதுமை அடை. இந்த வீக் ஃபுல்லாவே நம்ம கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸா பார்த்துட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பா இந்த ரெசிபியை உங்களுக்கு பிடிக்கும். குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. பிகாஸ் எங்க அம்மா எனக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி. அதனால தான் நான் இதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றேன். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே சூப்பரான கோதுமை அடை டக்குன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் தண்ணி வச்சு கையிலே தட்டி போடுங்க தோசைக்கல்ல. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த டேஸ்ட் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பார்த்துட்டு என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற மினியேச்சர் வேணால் நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபைண்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் இன் டைனி திங்ஸ். பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ். அடுத்த ஒரு டைனி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். வித் லவ், பிரீத்திஷா. தேங்க்யூ.